Hello all, welcome to TheAtoms. This is the ultimate front-end web development course in Telugu. Let's jump on to pseudo element selectors. See ఒకసారి definition చూద్దాం. Pseudo class selectors target and style specific parts of an element's content such that the first letter, first line, adding content before and after the element. So these are the frequently used pseudo element selectors. సో కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ స్టైలింగ్లో ఇవి బాగా యూజ్ చేస్తుంటారు. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ దోస్. లెట్స్ జంప్ ఆన్ టు ఫస్ట్ వన్, బిఫోర్. సి బేసిక్ డెఫినేషన్, ఇన్సర్ట్ కంటెంట్ బిఫోర్ అన్ ఎలిమెంట్స్ యాక్చువల్ కంటెంట్. సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బిఫోర్ని యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి, పారాగ్రాఫ్ ఎలిమెంట్ అనుకుందాం. 2 కాలమ్స్ యూజ్ చేయాలి, కాలన్, దిస్ ఈస్ కోలన్, దిస్ ఈజ్ సెమీకోలన్. సూడో ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ యూజ్ చేయాలంటే ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి, 2 colons. This represents I am using a pseudo element selector అని చెప్పి for the CSS. And next ఏదో ఒక ప్రాపర్టీ లైక్ బిఫోర్ pseudo element selector, after pseudo element selector, first line, first letter ఇలా. And you can use the properties of that particular element selector. So let's jump on to the code. See ఈ కోడ్ అంతా డీటెయిల్గా డిస్క్రిప్షన్లో రిసోర్సెస్ అనే లింక్లో ఉంటుంది, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. See create an another folder, pseudo element selector, index.html అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి, styles.css అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి. సో యాడ్ boilerplate code, change the title, next link it with CSS. సి ఇవి చాలా సింపుల్. సో లెట్స్ సి. సి ఒక H2 తీసుకోండి, H2లో కంటెంట్ CSS అని చెప్పి రాయండి, క్లాస్ రైట్ లైక్ టైటిల్. ఓకే, సేవ్. CSS ఫైల్ని రైట్కి డ్రాగ్ చేయండి, కమెంట్ యాడ్ చేయండి, బిఫోర్ pseudo element selector. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ సెలెక్టర్ని అప్లై చేయాలన్నా, దిస్ ఈజ్ ఎన్ H2, ఈ పర్టికులర్ సెలెక్టర్కి సూడో ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ అప్లై చేయాలన్నా సరే, సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్. సో ఇప్పటి వరకు డైరెక్ట్గా ఎలిమెంట్ని యూజ్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు క్లాస్ని యూజ్ చేద్దాం. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద క్లాస్ టైటిల్. సో ఈ టైటిల్ క్లాస్ని యూజ్ చేసి ఈ H2ని సెలెక్ట్ చేశా. ఓకే, ఇప్పుడు సూడో ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ని అప్లై చేద్దాం, విచ్ ఈస్ బిఫోర్. సో బిఫోర్ అండ్ దెన్ సి ఇక్కడ కంటెంట్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, కాంటెంట్. సి కంటెంట్ని సెట్ చేద్దాం, ఏం సెట్ చేద్దాం అంటే ఒక ఇమోజీ యాడ్ చేద్దాం. స్పార్కిల్స్ అని ఉంటుంది, సో దిస్ ఇమోజీ. సేవ్, ఓపెన్ దట్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్. స్పార్కిల్ కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నా. సి నాకు ఎలా కావాలని చెప్పా, ఈ పారాగ్రాఫ్ బిఫోర్లో ఆ చిన్న స్పార్కిల్ని యాడ్ చేయని చెప్పా. నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ హార్డ్ కోడింగ్ చేయలేదు, ఇక్కడ డైనమిక్గా ఇచ్చాను. సపోజ్ ఇలా ఒక 100 టైటిల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 100 టైటిల్స్ ముందు కూడా ఇలా స్పార్కిల్ రావాలి. నేను ఇక్కడ ఇలా మాన్యువల్గా స్పార్కిల్ రాశాను, ఓకే ఫైన్. బట్ ఆ స్పార్కిల్ని తీసి ఇంకొక ఇమోజీ యాడ్ చేయాలంటే ఐ షుడ్ చేంజ్ ద హోల్ 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, విచ్ ఈస్ ఎ బిట్ మెస్సీ. సో అలాంటప్పుడు ఈ బిఫోర్ సూడో ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా ఒక 10 ఉన్నాయి. ఇలా హార్డ్ కోడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళనుకోండి ఇమోజీని, ఇదే ఎమోజీని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయొచ్చు, ఇట్స్ ఫైన్. బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ ఇమోజీ టు అనదర్ ఇమోజీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్. సో సేవ్, రిఫ్రెష్. ఓకే, సేమ్ బిఫోర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఆఫ్టర్ కూడా అలానే వర్క్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ సూడో ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ డాట్ టైటిల్. సో ప్రీవియస్ కేసులో క్లాస్ యూజ్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా H2 అనే యూజ్ చేద్దాం. H2 ఆఫ్టర్ కాంటెంట్ ఏం కావాలి, స్పార్కిల్. ఫైర్ ఇమోజీ యూజ్ చేద్దాం, సేవ్, రిఫ్రెష్. సో అన్నిటికీ ఒకేసారి డైనమిక్గా యాడ్ చేసాం యూజింగ్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సూడో ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్.
That's it. So ఇప్పుడు first, so let's see what is the first line pseudo class selector. So let's see first line, and next we can see the first letter. Okay, take a paragraph, dummy text add చేస్తున్నాను using lorem 300. ఇక్కడ I'm using a horizontal line for breaking, for dividing this. Save, refresh. See lorem 300 ఎంటర్ చేయండి, అప్పుడు టెక్స్ట్ వస్తుంది. సేవ్, రీఫ్రెష్. సి ఈ ఫస్ట్ లైన్కి మాత్రమే కలర్ని చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ఐ విల్ యూస్ ఫస్ట్ లైన్ సెలెక్టర్. సో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ యూజ్ చేయాలి. సో నేను ఏ ట్యాగ్ మీద ఇదంతా చేద్దాం అనుకుంటున్నా, పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. సి సూడో ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ని సిగ్నిఫై చేయడం కోసం డబల్ కోలన్, అండ్ నెక్స్ట్ ఏ పర్టికులర్ సూడో ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ని యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఫస్ట్ లైన్. సో చేంజ్ ద కలర్ టు బ్రౌన్. సేవ్, సీ కేర్ఫుల్లీ, రీఫ్రెష్. సో ఫస్ట్ లైన్ బ్రౌన్ కలర్కి చేంజ్ అయిపోయింది. దట్స్ ఇట్. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, ఫస్ట్ లెటర్. అగైన్, సో టేక్ an h1. This is for first line. Take another h1. This is for first letter. Take a paragraph, lorem 300. See lorem 300 అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే ఒక డమ్మీ టెక్స్ట్ వస్తుంది. సో రైట్ ద CSS first letter pseudo element selector. ఓకే, టేక్ ద పారాగ్రాఫ్. సి ఇక్కడ మీరు పారాగ్రాఫ్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఈ రెండు పారాగ్రాఫ్స్ సెలెక్ట్ అయిపోతాయి. నాకు అలా వద్దు. క్లాస్, ఇక్కడ క్లాస్ యాడ్ చేద్దాం. సి ఈ ఫస్ట్ లెటర్ క్లాస్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ మీద సూడో ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ని అప్లై చేస్తాను. సో హౌ కెన్ ఐ సెలెక్ట్ ఏ క్లాస్ యూజింగ్ డాట్ ఫస్ట్ లెటర్ కోలన్ ఫస్ట్ లెటర్. సి ఈ ఫస్ట్ లెటర్ సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. ఫాంట్ సైజ్ 28 పిక్సెల్. సేవ్, రీఫ్రెష్. సేవ్. సి ఇనీషియల్గా ఈ ప్రాపర్టీని యాడ్ చేయట్లేదు. రీఫ్రెష్. చూడండి, సి ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఎందుకు సెలెక్ట్ అయిందంటే బై డిఫాల్ట్గా ఇది కూడా ఒక పారాగ్రాఫే కదా, అందుకే ఫస్ట్ లైన్కి ఈ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ని అన్కమెంట్ చేస్తున్నా. అన్కమెంట్, సేవ్, రీఫ్రెష్. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రమే సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ప్రాపర్టీ. లెట్ మీ యాడ్ అన్ HR ట్యాగ్ ఫర్ డిఫరెన్షియేషన్. సేవ్, రీఫ్రెష్. ఈ పర్టికులర్ థింగ్ని మీరు బుక్స్లో అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు, నాన్ ఫిక్షన్ బుక్స్లో అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు. ఫస్ట్ లెటర్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ లెటర్స్. సో అలా ఎలా చేస్తారంటే, సి యూజింగ్ దిస్ pseudo element selector. These are the basic and most frequently used pseudo element selectors. Just open MDN, search, so you can check it out. First line, first letter, selection, grammar error, highlight, before, after, marker. So there are different types to use here. So that's it for today. I'll meet you in the next video. Thank you. Jai Hind.